started. Welcome inside the Media Center here at the BMW Ladies Championship. I am pleased to be joined by Minjee the champion of this 2023 event. I will start it off with a few questions and then I will open it up to the rest of the room. 네, BMW 레이디스 챔피언십 2023 우승자 이민지 선수 모셨습니다. 여러분 모두 미디어 센터에 환영하고요. 제가 일단 질문 몇 개를 드린 다음에 여러분 질문 받도록 하겠습니다. Alright, Minjee, the final round, you were going into the final round, tied for the lead. What was the strategy and game plan going into today? 네, 마지막 라운드 시작할 때 공동 선두로 시작을 하셨는데요. 이번 라운드에 들어가면서 뭐 공략이라든지 전략이 있었는지 궁금합니다. Yeah, obviously being tied for the lead, I knew I had to get a couple birdies under my belt early, but I don't think I really did that. So I had two on the front and then a birdie on 9. So I know it was pretty close, and then I just went out on the back 9, and I really told myself just make a few coming in, and we'll see where we sit. And I just did my absolute best that I could out there, and yeah, came out on top, which is nice. What were some of the emotional? 네, 말씀하신 것처럼 이제 마지막 라운드 시작하면서 제가 공동 선두여서 초반에 버디를 몇 개 잡아야겠다고 생각을 했는데 그렇게 하지 못했고 9번에 이제 보기를 범하면서 후반 아웃홀에서 일단 버디 몇 개를 잡고 보자 라고 생각을 했는데 그렇게 하기 위해서 정말 최선을 다했고 우승을 할 수 있어서 기쁘게 생각합니다. What were some of the emotions like on those final few holes, and what were some of the thoughts you had knowing that birdies were going to be the move of the day? Yeah, I mean, 네, 마지막 홀에서 이제 버디가 진짜 중요하다라는 생각을 하면서 플레이를 하셨을 텐데 그때 혹시 어떤 생각을 하고 뭐 어떤 그런 감정이 들었는지 궁금합니다. Yeah, like going into the back 9, the first probably 5 holes, I wasn't quite as nervous. I was probably a bit more excited than nervous, to be fair. Those last few holes, I was quite excited to play, and you know, we always want to be putting ourselves in that position, in the contending position, week in, week out. And I was lucky enough to do it this week, and it's just really fun to play in those kind of conditions and those situations. So I think I really had fun out there this week. 네, 후반 아웃홀에서 특히 그 첫 번째 5홀, 후반에서 첫 번째 5홀은 별로 긴장하진 않았고 솔직히 어떤 긴장감보다는 굉장히 흥분되고 또 기대가 됐습니다. 매주 경쟁을 하면서 사실 우승을 두고 경쟁을 하는 그 위치에 있고 싶은 게 선수의 마음인데 그런 상황에서 경쟁하는 걸 즐기고 또 그래서 매우 즐겁게 플레이를 했습니다. You find yourself in a playoff after 72 holes. What were the thoughts going into that hole, and what was the strategy that you had? 네, 72홀을 돌고 이제 플레이오프를 가게 됐었는데요. 그때 이제 어떤 생각이 들었는지 그리고 이제 18번 홀, 그 연장홀을 어떻게 플레이해야겠다라고 생각한 전략이 있으신지 궁금합니다. Well, I think it was like my 4th playoff this year, so you know I'm becoming pretty used to those. Obviously, I've known Alison quite a while. I actually played her in the final at the US Girls Junior, which I kind of thought back when I was on the tee there. So I was like, this kind of feels familiar, and it's nice to be able to, you know, play against somebody that you know, and you know, especially with such great talent, and it's always fun to, you know, go head to head with the best. So I mean, I just went out on the tee there, and I was like, let's just hit the fairway, and then hit a good shot in, and then hit a good putt. So that was pretty much my thought process for the playoff hole, and it was nice to be able to make a birdie there. 네, 사실 올해만 4번째 연장전이었던 것 같습니다. 그래서 익숙해지는 것 같은데 이런 생각을 했고 또 앨리슨과 저는 잘 알고 잘 아는 선수이다 보니까 저희가 US 걸스 주니어 때도 이렇게 결승전에서 배웠던 생각이 나서 어쩐지 더 익숙하게 느껴졌습니다. 그리고 사실 이렇게 잘 알고 친한 상대랑 그리고 또 상대방 선수가 굉장히 유능하고 또 상대방 선수도 최고의 기량을 가진 선수와 1대1로 경쟁하는 거는 굉장히 즐겁고 좋은 일이라고 생각을 하고요. 그래서 TGS
생각한 대로 경기가 풀려서 좋습니다. And before I open it up, Minjee, your 10th tour win, you've got a lot of family and friends here. I know this one is special. Met your grandma is out there cheering you on. How special is this moment for you? 네, 이번 우승을 통해서 이제 통산 10승을 달성하셨는데요. 아무래도 가족들도 있고 친구들도 이곳에 많이 찾다 보니 특별하지 않을 수가 없을 것 같다라는 생각을 하는데요. 할머니도 와서 응원을 하시고 오늘의 우승이 어떤 의미인지 묻고 싶습니다. Yeah, you know, out of all the places, Korea was always at the top of my list because, you know, my parents are Korean and I have a really deep heritage to Korea. So, you know, this one is extra special, and especially having all of my family and extended family, friends, all come out and cheer for me today. It was really cool to see them on the sidelines when I was walking down, you know, coming up to my part on the playoffs. So it's just really great that I was able to win today. 네, 한국은 제가 항상 가장 우승하고 싶었던 곳이기도 하고 말씀하신 것처럼 부모님이 한국분이시고 또 제 뿌리가 한국에 있기 때문에 이번에 정말 특별한 우승이었던 것 같습니다. 그리고 특히 플레이오프로 걸어 올라가는데 옆에 제 친척들, 가족들 모여 있는 게 신기하기도 하고 굉장히 좋았습니다. 그래서 이번 우승은 더욱 특별합니다. And we will open it up for questions. Please raise your hand. 네, 질문 받겠습니다. 예, 우승 축하드립니다. 지난주 이민우 선수 동생의 우승에 어떤 동기부여를 받았는지, 그리고 2주 연속 우승하게 된 격변사인데 어떤 기분인지. So congratulations first, and last week your brother won as well. Did that motivate you in any way? So in some ways in your family it's 2 weeks of wins. So what does that feel like? Yeah, I mean, obviously it was really great to see Minwoo win, and I follow him every single event. So I mean, I will never say it to his face, but I know he's doing really well, and I'm always really proud of him. So yeah, I'm sure it was a little bit of motivation, and I know I was coming in with pretty good form, coming off last week, and obviously Bank and Kroger. So yeah, I feel like I've been working up to this point and really building on this win. 네. 어느 정도는 조금은 동기부여가 됐을 거라고 생각을 하고요. 또 동생이 우승을 해서 정말 좋았고, 제가 동생이 어쨌든 출전을 하면 눈여겨보고는 있습니다. 그리고 직접 절대 이야기하지는 못하겠지만 정말 잘하고 있다고 생각하고 또 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 그리고 이번 주에 저도 경기력도 좀 상승세를 타고 있었던 것 같고 하나은행 등등, 그래서 이번에 같이 이렇게 잘할 수 있어서 좋다고 생각합니다. To the back. 네, 매일경제 김재현 기자입니다. 우승 일단 먼저 축하드리고요. 그 대회 전에 이민지 프로가 한국에서 우승하면은 어떨까라는 궁금증을 이번에 좀 해소하고 싶다, 그런 인터뷰 멘트를 한 적이 있었습니다. 이번 우승을 통해서 그 궁금증이 좀 풀렸는지, 우승을 딱 하고 나서 어떤 기분, 어떤 느낌이 딱 먼저 들었는지 궁금합니다. Hello, I'm from 매일경제. Congratulations first on your win. And before this event, you said that you were always curious what it would be like to win in Korea, and you really want to be able to get an answer for that question that you had in your mind. So after your win, what was the first thought that came to your mind? I don't know. Obviously I feel good, but I feel the same. You know, I'm still the same person, and winning is obviously extra special that I got to do it in Korea. But I mean, it's even more special that it's my 10th LPGA win as well. So I think overall I could say it was an even bigger honor, and just it's even more special. 네, 사실 크게 달랐던 것 같지는 않고요. 우승을 했으니까 당연히 기분이 좋았습니다. 근데 방금 말씀드린 것처럼 한국에서의 우승이어서 특별했고, 또 개인적으로는 LPGA 통산 10승을 달성할 수 있는 우승이어서 좋았던 것 같고, 그래서 조금 더 금상첨화였다, 이 정도로 표현할 수 있을 것 같습니다. Over here? Oh, we're going to go back here first. 네, 질문을 하려고 했었는데 지금 말씀을 하셨는데, 이민지 선수가 이번 우승으로 이제 LPGA 통산 10승을 달성했어요. 2015년 데뷔해서 이제 8년, 9년 만에 이제 그 목표를 이뤘는데,
10승이 어떤 이민지 선수에게 어떤 의미가 있는지를 좀 궁금하고 그리고 뭐 프로가 그러니까 LPGA에 데뷔하면서 본인이 목표했던 것도 있을 텐데 지금은 어느 정도 달성해가고 있다고 좀 자신이 좀 평가하고 있는지 좀. Like you just mentioned, this is your 10th win of the tour, and you joined the tour in 2015, so it's been 8 to 9 years. Does 10 wins, is that a milestone for you? Is there a particular significance to that? And I'm sure you had goals joining the LPGA for your career. How far along do you think you've come in terms of the goals you set for yourself when you joined? So the first question was, Does 10th win, is it a milestone, and what kind of significance does that have for you? It's not particularly a milestone. Obviously, I don't really think about how many I've had until I'm told. So, you know, I go into every tournament trying to obviously be contending on the weekend. Like that is my goal for every week. So, in terms of that, it just shows me, and when I reflect back, it's going to be that I've put in so much hard work and all the time that I put into it, and that is such a reward. It's a rewarding feeling. So I think that's more the meaning behind the 10th win. And the second question was, you would have had goals that you set for yourself when you were a rookie, and it's been 8 to 9 years since you've been on tour. Yeah. So how far along have you come, do you think, in terms of achieving your career goals? You know, I mean, I still haven't been able to reach world number 1 yet, so that is the goal for me, and that is where I really want to reach. So I think I've got to put in a little bit more work to get there. So, you know, golf, you never know what's going to happen. So I'm going to try and do it in the years that I can. So hopefully I can do it in the next few. 네, 일단 그 10승이라는 특별한 이정표를 세웠던 거는 아니고요. 제가 이제 경기를 하고 나면 이야기를 해주면 내가 이제 통산 몇 승이구나를 좀 자각하는 편입니다. 그리고 이제 뭐 매번 대회를 나갈 때마다 주말에 우승 경쟁을 하고 있는 위치에 있는 게 저희 목표이고, 어쨌든 그렇지만 이렇게 우승을 하고 또 10승이라는 것이 어떻게 보면 그동안의 노력에 대한 결실이고 또 노력에 대한 보상이고 그런 점에 있어서 보람을 느낄 수 있는 그런 숫자인 것 같습니다. 그리고 아직 저는 그 세계 랭킹 1위를 하지 못했는데요. 지금 그게 저의 목표이고 그 목표를 달성하기 위해서는 조금 더 노력해야 되는 것 같습니다. 골프가 워낙 예측 불허하기 때문에 제가 할 수 있을 때 앞으로 몇 년 내에 세계 랭킹 1위를 꼭 달성하고 싶습니다. Over here. 안녕하세요. JTBC 골프 클럽하우스 팀의 남아연입니다. 이민지 선수 일단 우승 축하드리고요. 아까도 말씀하셨는데 할머니께서 이렇게 같이 경기를 보러 오셨다고 했는데 할머니가 어떤 말씀을 하셨는지, 또 한국 대회 나가면 어머니나 아버지께서 특별하게 주문하는 게 있는지 하고요. 그리고 보통은 한국 대회는 초청 선수로 많이 출전하셨는데 이건 LPGA 투어 선수로 출전하는 것의 어떤 차이점 그런 게 있으면 말씀 부탁드립니다. So, hello, I'm from the JTBC Clubhouse team. Congratulations. And you mentioned that your grandma was here. Did you get a chance to talk to her? And what did she say to you? And you also mentioned your parents are Korean. So when you play in Korea, do they make any special demands that they would not if they were not Korea? And there is a third question, but would you like to answer the first? Yeah, I mean, she gave me a cuddle and just said, "You did so well." That's about it, because everything was a bit hectic. But yeah, and then the second question was, Do your parents like? Not really. I mean, just some extra tickets, but other than that, no. 네, 일단 할머니는 좀 정신없는 와중에 보게 돼서 그냥 저 안아주고 잘했다 해주셨고요. 그다음에 부모님은 한국에서 경기할 때 특별히 뭐 주문하시는 건 없는데 뭐 표 몇 장 좀 구해달라 이런 얘기는 하시는 것 같습니다. 그리고 the third part of the question was, do you think it's different to play in an event like this as a sponsor invite or versus like being just a tour member? Yes. So that when I come for Hana Bank, I'm obviously a sponsored invite, and obviously it's very different because we play
by the KLPGA rules, and of course all the girls are from the Korean tour. So in terms of that, it's quite different. But other than that, I mean, competing is the same. You know, we're still hitting a white golf ball around the course. So I don't really feel too much of a difference when I play the LPGA or the KLPGA event. But yeah, I like competing in both. 네, 차이가 있다면 이 스폰서 인바이트로 플레이를 하는 거랑 투어 선수로서 플레이하는 거에 차이가 있다면 일단 뭐 하나뱅크 같은 경우에 제가 스폰서 인바이트로 플레이를 했는데 뭐 KLPGA 규칙과 규정을 따라야 하고 이제 투어 선수들이 다 한국 선수들이라는 점이 가장 큰 차이고 그 외에는 사실 저희가 다 골프를 치고 다 똑같이 치열하게 경쟁을 한다는 점은 비슷하기 때문에 크게 차이를 느끼지는 못합니다. Alright, we'll get down here. 이민지 프로 우승 축하합니다. 국민일보 정대리입니다. 그 브래드 피처 캐디랑 또 우승을 합작을 했는데 앞으로 계속 같이 가는 건지. Okay, so congratulations, and you've garnered this win with your caddy Brad. And my question is, will you continue on with him? I think so. I mean, is that even a question? Sorry, don't do that. Yeah, no, Brad and I have been working together since maybe June or July, so it's quite recent. You know, we get on really well because we're both Aussies, so no, I'm just really happy that I could win here in Korea with him. 네, 물론입니다. 제가 브래드가 제 캐디가 된 지 좀 최근이긴 한데요. 6월, 7월인데 일단 둘이 사이가 좋고 또 둘 다 호주 사람이다 보니까 통하는 것도 많고 브래드랑 같이 우승을 할 수 있어서 더 기쁘게 생각합니다. And then down here. 부산구 민학수구 기자입니다. 우선 축하드리고요. 제가 좀 놀랍게 생각한 거는 지난달에 그 하나금융 챔피언십에서 거의 다 이길 거라고 생각하는 우승을 사실 놓쳤거든요. 그래서 거기 그 경기를 본 사람들이 타격이 있을 것 같다 싶어요. 그랬는데 한 달 만에 FA 투어대에서 10승째를 거두고 사실 오늘 경기에서도 그 15번, 17번으로 해서 그러니까 원언 할 수 있는 홀에서 원언을 하고는 3컷을 했어요. 퍼팅이 좀 처음에 길고 그다음에 두 번째 퍼팅을 했지만 그래서 이 연장까지 가서 쉽지 않을 것 같다고 생각을 했는데 잘 이겨내고 홀에 굉장히 가깝게 붙여서 우승을 차지했는데 그런 게 그 훈련의 효과인지 정신적인 훈련의 효과인지 아니면 유전적으로 물려가는 건지 아니면 원래 잘 잊어먹는 성격인지 궁금합니다. Okay, so I think last month at the Hana Financial Championship, it seemed like, you know, you were ready to win and it sort of slipped away. And I think observers, including myself, thought, you know, that sort of loss, if you will, would have sort of a psychological impact on the player. And then you come here and on 17, you made it on the green and won, but then you three-putted and you had to go to playoffs. And it looked for a second that it might not be so easy for you to garner your next win, but then you played the playoff, you had the ball really close to the hole and you won. So my question is, do you think that you're sort of being able to overcome that sort of like mental aspect of the game? Do you think it's thanks to mental training? Do you think you were just born that way, or do you think that that's just part of your personality, that you find it easier to get over those sort of psychological humps? I think as a golfer, you have a lot more losses than wins. So I feel like over the course of my career, I've had a lot of experiences that have helped me to, you know, overcome these situations. And obviously, I'm a little more acclimated now than I used to be to these situations too. So my personality is I'm quite calm and I'm quite, I think I'd say happy-go-lucky. So I am able to forget it quickly and then move on and, you know, focus on the next shot at hand. But, you know, I try to, if I do have a loss like that, I try to take it as more motivation and I work extra hard to not be in the same situation again. So, yeah, I hope that answers your question.
네, 사실 골프 선수로서는 우승하는 것보다 지는 거, 우승하지 못하는 거에 더 익숙한 상황이 많은데 그래서 제 생각에 이제 커리어를 싸우면서 이런 상황을 좀 극복하는 경험이 많아진 것 같고 그래서 분명하게 전에보다 이런 상황이나 어려움을 잘 적응하고 극복을 하는 것 같습니다. 그리고 성격도 원래 좀 차분하고 좀 긍정적인 편이고 나쁜 기억은 좀 잘 잊어버리고 다음 샷에 집중을 할 수 있는 그런 성격을 가진 것 같고요. 이렇게 좀 멘탈에 임팩트가 있는 그런 경험이 있으면 오히려 저는 좀 동기부여의 기회를 삼으려고 노력을 합니다. 그래서 그런 일이 있으면 더 열심히 해서 다음번에는 같은 상황에 놓이지 않도록 하기 위해서 노력을 합니다. We're going to start wrapping up, so I will take it to you. 부딪히게 오한열입니다. 우선 축하드리고요. 어린 나이에 프로의 세계에 들어와서 지금까지 10승을 하고 또한 굉장히 다른 생활이 없을 거라 생각하는데 이 10승의 의미도 중요하지만은 이민지 프로가 갖는 프로로서의 골프와 또 생활의 골프와 앞으로의 골프를 어떻게 생각하면서 아까 목표로 세웠던 세계 랭킹 1위를 가기 위한 어떤 길들이 오직 골프밖에 없거든요. 그래서 그런 길 속에서의 이민지는 어떤 거고 또 그 밖의 세상에서의 어린 10대부터 20대 지금 중반 넘어서 가는데 어떤 골프 선수로서 아니면 어떤 생활을 하고 싶은 건지 굉장히 궁금합니다. Okay, so you started pro very early on. Now you've reached 10 wins on the LPGA. And I think that for you right now, having your goal as becoming the #1 player in the world, it seems that golf would really dominate your life. So do you have any specific thoughts on like golf as part of your life, golf as a professional golfer, and like golf you want to sort of see yourself playing in the future? And or do you have specific thoughts on like, you know, you as a person, as a woman in her mid-20s? 질문을 다시 한번 부탁드릴게요. So obviously early on, it was mostly about golf. Like I was trying to keep my card, you know, everybody goes through that as a rookie. You play a lot of tournaments for the first 3 years, and then after that, when you're a little more settled down, I personally was able to, you know, take a little bit more time for myself, you know, do the things that I like to do. Now, 9 years down the road, I actually have a really great balance now because now I sort of know what I like and the routine that I do at the golf course, which works for me and my body. So I don't just go out to the golf course just to hit 100 putts or, you know, like do practice that is not worthy of my time. So I think in that aspect, I'm much better at managing my time and my routine. But in terms of the person that I want to be, I've always had this motto. I want to leave the LPGA tour or the game of golf better than I found it. So that is my goal after I retire. So if it is you know, on the golf course or how I am as a role model on TV, or if I'm doing junior clinics or anything I can do to give back to Australian golf, LPGA girls golf, or any junior who comes out to watch us, I'm going to try and do that. So, yeah. 네, 초반에는 말씀하신 것처럼 이제 골프가 인생인데 초반에는 모두가 그렇듯이 이제 출전권을 유지하는 게 목표다 보니까 막 3년 동안은 많은 대회에 출전을 하고 바쁘게 지냈는데 그 시간이 지나면서 좀 안정적으로 바뀌는 좀 시간적 여유를 되찾은 것 같습니다. 그래서 9년이 지난 지금 제가 생각했을 때 저는 지금 균형을 잘 찾는 것 같습니다. 그래서 이렇게 단순히 퍼팅 100개 할 거야 아니면 연습을 위한 연습을 하는 게 아니라 나한테 맞는 루틴이 뭔지 시간을 어떻게 운용하고 관리하는 게 나한테 맞는지 잘 알고 조금 더 좀
그런 여유와 균형이 생긴 선수라고 생각을 합니다. 그리고 개인적으로 이제 골프와 관련한 목표는 제가 항상 모토로 삼는 것이 제가 만약에 이 LPG 투어나 골프를 그만두는 시기가 되면 어떤 모습이로든 이 LPGA 투어나 골프라는 경기에 기여를 하고 조금 더 발전을 시킨 후에 떠나고 싶다는 생각을 항상 하기 때문에 만약에 나중에 이제 개인적으로는 은퇴를 하고 나면 그 코스에서든지 아니면 TV에서 사람들한테 보여지는 롤 모델이든지 아니면 주니어 클리닉을 운영하는지 어떤 모습이 될지는 모르겠지만 호주 골프 그리고 LPGA 여성 그리고 주니어 여성들에게 도움이 될 수 있는 그런 일을 하고 싶습니다. With that, I think we will wrap it up here. I want to say thank you all. 감사합니다.